Чайтанья, прабху, дая коро, море. Шри Кришна Чайтанья, прабху, Шри Кришна Чайтанья, прабху, дая коро, море. Шри Кришна Чайтанья, prabhu,
So we were singing this song, very important song by Srila Narottam Das Thakur. Так мы пели этот очень важный баджан Шри Нароттама Даса Такура. He is a famous spiritual teacher after the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это очень известный духовный учитель после Чайтаньи Махапрабху, в те времена, когда Чайтанья Махапрабху ушел. And he has given us many very important, valuable songs which all have a philosophical message. Он написал очень много важных баджанов, которые имеют важное философское значение. So Srila Prabhupada encourages us that when we sing the Vaishnava songs, we should know the meaning. И Шрила Прабхупада давал нам наставление, чтобы когда мы поем вайшнавские песни, мы знали их значение. So this song which we just sang, this is usually sung every morning in Mayapur when we greet the deities of Panchatattva. И тот баджан, который мы только что пропели, обычно поют каждое утро в Майяпуре, когда приветствуют божеств Панчататтвы. Right? If you get the chance to go to Mayapur, you'll see every morning how in the temple room, when they greet the deities at 7:30 or 7 o'clock in the morning, then they sing this song. И если у вас будет возможность посетить Майяпур, вы увидите, что в алтарной комнате в 7:00 они поют этот баджан, когда приветствуют божеств. So Narottam Das Thakur begins the song by first of all describing how Lord Chaitanya is the deliverer of the fallen soul. И Шрила Нароттама Дас Такур начинает свой баджан словами, прославляя Господа Чайтанью, говоря о том, что он является спасителем падших душ. He is called Patita Pavan. Patita meaning fallen, and Pavan means one who's come to save the fallen. Он называет его Патита Павана. Патита означает падший, а Павана это тот, кто пришел спасти падших душ. So Chaitanya Mahaprabhu, we say he is not different from Lord Krishna. So he is not just an avatar, but he is the source of all the avatars. Итак, мы говорим, что Господь Чайтанья Махапрабху не отличен от Господа Кришны. Он не просто аватар, он источник всех аватар. The avatars, they come from Lord Vishnu. They descend from Lord Vishnu. Аватары исходят из Господа Вишну. But Chaitanya Mahaprabhu is not simply an avatar, he's the source of all the avatars. Но Чайтанья Махапрабху не просто аватар, он источник всех аватар. He's not different from Lord Krishna. Он не отличен от Господа Кришны. And he has come in the Kali Yuga with a very special mission. И он приходит в Кали-югу с очень особой миссией. He's come, one reason why he has come is to establish the Yuga Dharma, which is the Sankirtan. Одна из причин, по которой он приходит сюда, это Юга-дхарма, это Санкиртана. In every age there's a process for self-realization. В каждый век существует свой процесс самоосознания. In the Satya Yuga, the process was meditation. В Сатья-югу этим процессом является медитация. Because in the Satya Yuga, people lived a very long life. Потому что в Сатья-югу люди жили очень долго. Then in the next Yuga, the Treta Yuga, the process was sacrifice. В следующую югу, в Трета-югу, этим процессом является жертвоприношение. We have our chimney here for sacrifice. Здесь у нас есть дымоход алтарный для совершения яги. Sometimes you're doing sacrifices here. Иногда вы проводите здесь жертвоприношение яги. But in the previous yugas, in the Treta Yuga, this was the process by which people became self-realized. Но в Трета-югу этот процесс был очень глубокий, благодаря которому люди могли заниматься самоосознанием. Of course, it would cost a lot of money to do these sacrifices. Конечно, это тратились очень большие деньги, чтобы проводить такие жертвоприношения. The great kings would perform the sacrifice.
Великие цари проводили такие жертвоприношения. Ordinary people, we couldn't do a sacrifice. Обычным людям это было не под силу. Because you need so much gold, you have to spend so much of money. Потому что на это нужно было очень много золота и денег. And even 5,000 years ago, when Maharaj Yudhisthira was doing sacrifice, he had to send his brothers all over the planet to collect money. И даже 5000 лет назад, когда Махараджа Юдхиштхира проводил такие жертвоприношения, ему пришлось отправить своих братьев, чтобы они путешествовали по миру и собирали деньги. Because it costs so much money. Потому что на это требовалось очень много денег. So then the next yuga, the process was temple worship. В следующую югу процессом самосознания является поклонение в храме. Just like we have a temple here. Например, здесь у нас есть храм. But not everyone can go to temple. Но не каждый может посещать храм. You know, it's sometimes the temple is far away, it's difficult to go. Иногда храм находится далеко от дома, очень сложно добраться. Only few people can be there at the temple, and other people, it's very difficult for them to come. Очень мало людей приходит в храм, для остальных это сложно. Just like tonight, I'm very surprised to see so many people here this evening. Например, сегодня я очень удивлен увидеть так много людей этим вечером. Because I could see the weather was very bad outside. Потому что я видел, что погода снаружи очень плохая. And it's cold, it's not pleasant. Холодно и неприятно. But still somehow you have managed to come here. Но каким-то образом вы умудрились прийти сюда. So thank you all very much. Спасибо вам всем большое. And in the Kali Yuga, the process has to be made very easy. И в Кали-югу процесс должен быть очень легким. The process is called Sankirtan. Этот процесс называется санкиртана. Kali Yuga done, Hari Nam Sankirtan. Krishna Shakti Vini Nahi Tara Pravartan. It is described in the scriptures that the religious principles are observed in the Kali Yuga by the chanting of the holy name. В священных писаниях говорится, что религиозные принципы соблюдаются воспеванием святых имен Господа. And in order to propagate the chanting of the holy name, one has to be empowered with the Krishna Shakti, with the energy of Lord Krishna. И чтобы проповедовать, необходимо, чтобы кто-то был наделен Кришна Шакти, энергией Кришны. Empowerment. Just like maybe you're involved in some, I hope not, but maybe you're involved in some legal problem and you have to hire a lawyer to defend you or to represent you in the court. Надеюсь, что этого не произойдет, но если вдруг у вас случатся какие-то проблемы с законом, вам придется нанимать адвоката, чтобы он представлял вас в суде. So you don't want to go to court, but you have the lawyer go and represent you. Вы не хотите идти в суд, но у вас есть адвокат, который вместо вас идет и представляет ваши интересы. So in the same way, Lord Krishna does not need to come himself every time. И таким же образом Господу Кришне не обязательно приходить самому каждый раз. But he can empower someone to represent him. Он может наделить кого-то властью, чтобы вот тот его представлял. People, the great acharyas in our line, just like Srila Prabhupada and the teachers before him, they were empowered by Lord Chaitanya. Великие ачарьи, например, Шрила Прабхупада и другие духовные учителя, которые стоят в цепи учителей, духовных учителей перед Шрилой Прабхупадой, они были наделены этим. They come here to give the holy name to the people. Они пришли сюда, чтобы дать святое имя людям. And they're empowered with the energy of Lord Krishna. И они были наделены энергией Господа Кришны. And we can see the result. That Srila Prabhupada, by Srila Prabhupada's efforts, the holy name has come here to Kamchatka. И мы видим результат. По милости Шрила Прабхупады святое имя пришло сюда, на Камчатку. So this was the fulfillment of the prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Так исполнилось предсказание Господа Чайтаньи Махапрабху. That the holy name would be heard
and chanted in every town and village. Что святое имя будут воспевать и слушать в каждой деревне. So here we are in Kamchatka, very far away from Sri Mayapur. И вот мы здесь, на Камчатке, очень далеко от Шри-Дхама Майяпура. Lord Chaitanya propagated the chanting in Mayapur, then in Jagannath Puri, but today the holy name is here in Kamchatka. Господь Чайтанья проповедовал святое имя в Майяпуре, потом в Джаганнатхапуре, и теперь святое имя здесь, на Камчатке. So this is the arrangement of Lord Krishna by his potency. Все это было организовано энергией Господа Кришны. So Narottam Das Thakur said, Lord Chaitanya came to save the fallen. So Narottam said, I am very fallen. He should save me. Итак, Шри Дас Такур поет, Господь Чайтанья пришел сюда спасти падших. Он говорит, я очень падший, пожалуйста, спаси меня. Narottam Das is not really fallen, but he is taking the part of a humble devotee. Наротам Дас Такур на самом деле не падший, но он принимает эту роль на себя. The devotee would never think that he is very exalted, but he always thinks himself to be a fallen soul. Преданные не считают себя очень возвышенными, они считают себя падшими душами. So Narottam Das Thakur prays to Lord Chaitanya, please deliver me first, because I am very fallen. И Наротам Дас Такур просит Господа Чайтанью, пожалуйста, спаси меня первым, потому что я очень падший. But we have to be careful. Don't think that we cannot always claim that we're very fallen. Could you repeat, please? We have to be careful how we present ourselves as being fallen. Но мы должны быть очень осторожны, как мы позиционируем себя самыми падшими. Just like one time one devotee said to Prabhupada, Srila Prabhupada, I'm the most fallen. Как однажды один преданный сказал Шри Прабхупаде, Шрила Прабхупада, я самый падший. But Prabhupada said to him, you're not the most anything. Но Шрила Прабхупада сказал ему, ты не самый ни в чем. So Prabhupada was teaching us all a lesson in being humble. Это Прабхупада нас учит, как быть смиренными. Don't think that we're the most. Не думать о том, что мы самые-самые. But be just a humble soul who wants to get the mercy of Lord Krishna. А просто быть смиренными душами, которые хотят получить милость Господа Кришны. And the mercy of Lord Krishna is available to all of us by following his instructions. И милость Господа Кришны доступна каждому из нас, просто следуя его наставлениям. What are the instructions of Lord Krishna? И какие же наставления Господа Кришны? Right? Who knows? What instructions did Krishna give? Кто знает, какие наставления давал Господь Кришна? Yes, that's a good one. Yes. Sarva Dharman Parikya. Lord Krishna said, give up everything and surrender to me. Господь Кришна говорит, оставь все и предайся мне. That's easy to say, not easy to do. Легко сказать, нелегко сделать. Lord Krishna said, as you surrender, I reward you accordingly. As you surrender, according to how you surrender, I will reward you accordingly. И Господь Кришна говорит, кто как предается мне, я также отвечаю ему. Right? If you surrender half, then Krishna will reward you half. Если вы наполовину предаетесь, Кришна и наградит вас наполовину. But if you surrender fully, Krishna will give you the full reward. Но если вы полностью предаетесь, Кришна даст вам What is the full reward? полную награду, как говорится. Что такое полная награда? Krishna said, I will free you from all sinful reactions. Кришна говорит, я освобожу тебя от всех греховных реакций. Do not fear. Не бойся. In the material world, where everyone lives in fear. В материальном мире все живут в страхе. Now everyone's in fear. There'll be another pandemic. Сейчас все боятся, что наступит новая пандемия.
And some people are predicting the next pandemic will be much worse than the previous one. И кто-то предсказывает, что следующая пандемия будет намного страшнее, чем предыдущая. And they're predicting that if you don't have these vaccines, then you'll all die. И все предсказывают, что если вы не привьетесь, не вакцинируетесь, то все умрете. So of course, often people are very fearful about these things. И обычно люди очень боятся этих вещей. But devotees are not fearful. Но преданные не боятся. For the devotees, we take shelter of Lord Krishna. Преданные принимают прибежище у Господа Кришны. Lord Krishna said, "Do not fear, I will protect you." Господь Кришна говорит: не бойся, я защищу тебя. This is the meaning of surrender. Surrender means to know that only Lord Krishna can protect us. Это значение слова предание. Предание означает понимание того, что только Господь Кришна может защитить. Nothing else is going to protect you. Ничто другое не сможет защитить вас. You may be a very big, strong, healthy person, but still that doesn't protect you from disease and death. Вы можете быть очень сильными, могущественными людьми, но все-таки это не защитит вас от болезней и смерти. You may be very powerful materially, but it doesn't protect you from the miseries of material life, old age, disease and death. Вы можете быть материально очень могущественны, но это не защитит вас от бедствий материального мира, старости, болезни и смерти. But if we surrender to Krishna, then all of these miseries are not important. Но если вы предаетесь Кришне, все эти страдания уже не становятся неважны. For someone who's taken shelter of Krishna, there's nothing to fear. Тот, кто предается Кришне, тому нечего бояться. So we want to develop that kind of consciousness. И мы хотим развить такое сознание. And we can do it very simply, just by chanting the holy name and following the instructions of Lord Krishna. И мы можем сделать это очень просто, просто воспевая Святое Имя и следуя наставлениям Господа Кришны. Lord Chaitanya Mahaprabhu sent his two associates, Lord Nityananda and Haridas Thakur. He told them to go door to door. И Господь Чайтанья отправил своих приближенных Господа Нитянанду и Харидас Такура и сказал им ходить от двери к двери. He told them, go door to all the people, knock on the doors, and when they open the door, fall at their feet and beg them. Chant the name of Krishna, worship Krishna, and read the books about Krishna. Он дал наставление ходить от дома к дому, стучаться в каждую дверь, и когда им открывают, падать в ноги и повторять, просить людей, повторять Святое Имя, поклоняться Господу Кришне и читать книги. So we want to follow in the footsteps of Lord Nityananda and Haridas Thakur. И мы хотим следовать по стопам Господа Нитянанды и Харидас Такура. Take up the same instruction which was given by Lord Chaitanya. Try to follow. Следовать тем же наставлениям, которые давал Господа Чайтанья, стараться их следовать. In this way, we're surrendering to Krishna. И таким образом мы предаемся Кришне. And for one who has taken shelter of Lord Krishna, there is no fear. И для тех, кто предался Кришне, страха не существует. So Narottam Das Thakur prays like that to Lord Chaitanya, and then after praying to Lord Chaitanya, then he prays to Lord Nityananda. И Харидас Такур обращается с молитвой к Господу Чайтанье, и после того, как он взмолился Господу Чайтанье, он обращается с молитвой к Господу Нитянанде. Right? In the Panchatattva, Lord Chaitanya is there in the center, and Lord Nityananda is right beside him, his very intimate associate. И в Панчататтве мы знаем, что Господь Чайтанья, он стоит в центре, а Господь Нитянанда стоит прямо рядом с ним, это его близкий спутник. Chaitanya Mahaprabhu is the original Supreme Lord, and Lord Nityananda
is his expansion. Господь Чайтанья — это изначально Верховный Господь, а Господь Нитянанда является его экспансией. Just like Krishna and Balaram. Balaram is the expansion of Lord Krishna. Так же, как Господь Кришна и Баларам. Господь Баларам — это экспансия Господа Кришны. And there's no difference between Krishna and Balaram, except in their color. Не существует разницы между Господом Кришной и Господом Баларамой, только разница в цвете. So Narottam Das Thakur prays to Lord Nityananda that you're always happy, full of spiritual bliss. И Нароттама Дас Такур молился Господу Нитянанде, говорит, ты всегда счастлив и полон блаженства духовного. Lord Nityananda was like a madman. И Господь Нитянанда вел себя как сумасшедший. Sometimes people even will say about devotees of Krishna that they're mad. И иногда люди считали, что он сумасшедший. And when the devotees told Prabhupada that people are saying we're mad because we chant Hare Krishna, then Prabhupada wrote one article, who is crazy? Иногда люди думают, что преданные сумасшедшие, когда преданные обратились к Шри Прабхупаде и сказали, что люди считают нас не в своем уме, потому что мы повторяем мантру. И тогда Прабхупада написал статью, которая называется «Кто сумасшедший?». People say Hare Krishna devotees are crazy because they chant Hare Krishna and they sing and dance. Прабхупада говорит, люди говорят, что преданные Кришне сумасшедшие, потому что они воспевают и танцуют. But Prabhupada said, we can say these materialistic people are crazy because they work like asses all day. Но Прабхупада сказал, мы можем сказать, что это материалистичные люди сумасшедшие, потому что они работают как ослы целый день. They work in horrible conditions, miserable conditions, and they struggle to solve the problems of life. Они трудятся в ужасных условиях и сражаются, чтобы решить жизненные проблемы. They do all of this just for some little flickering pleasure of the material world. И делают они это ради того, они это делают ради мерцающего удовольствия этого материального мира. Right? Their enjoyment. What is their enjoyment? They drink a glass of beer, or they smoke some cigarettes. В чем заключается их наслаждение? Они выпивают стакан пива или выкуривают сигарету. Or they eat their beef burger. Или едят какой-нибудь биф-бургер. And what is their destination at the end of life? И в чем заключается их состояние в конце жизни? Чего они достигают? If we ask them, where are you going in the next life? Если мы спросим их, куда вы отправитесь в следующей жизни? They will say, I don't know, I never thought about it. Они скажут, я не знаю, я никогда об этом не думал. We will say, you must be crazy. Мы бы сказали, что, да, наверное, это вы сумасшедший. You're working all your life and you don't know where you're going to go in the next life. Трудитесь всю свою жизнь и даже представления не имеете о том, где вы будете в следующей жизни. You don't know what is the future. Не знаете своего будущего. So, for the devotee, we know all of these questions, all the answers to these things. Но преданные знают ответы на все эти вопросы. We are serving Krishna in this life. We go on and serve Krishna in the next life. Мы служим Кришне в этой жизни и продолжим служить Ему в следующей. We don't have any problems. We don't have any anxiety about the future. У нас нет проблем и беспокойств по поводу будущего. Even in Prabhupada's time, the devotees were worried that there's going to be a war, a world war. And Prabhupada said, well, if there's a war, we're just going to chant Hare Krishna. Во времена Прабхупады преданные переживали, что наступит мировая война, и Прабхупада сказал, ну если наступит мировая война, то мы будем продолжать воспевать Харе Кришна.
If the bombs are going off, we will just simply sit and chant Hare Krishna. Если будут сверху падать бомбы, мы будем просто сидеть и воспевать Харе Кришна. We don't have any problem, not any anxiety about this. У нас нет беспокойств и проблем на этот счет. Because we know Krishna will protect us. Потому что мы знаем, что Господь Кришна защитит нас. So Lord Nityananda, he was always in love of God. He was chanting and dancing, and he was giving Krishna consciousness to people. И Господь Нитянанда всегда был полон любви к Господу. Он всегда воспевал, танцевал и давал сознание Кришны окружающим. So Narottam Das prays to Nityananda. He said, "Please make me happy. I am very sad. You please be merciful to me and make me happy." И Господь, и Нароттама Дас Такур обращается к Господу Нитянанде: «Пожалуйста, сделай меня счастливым, я очень печален». And then he prays to Advaita Acharya. Advaita Acharya is the one in the Panchatattva. He's the eldest member in the Panchatattva. You can see his grey hair and grey beard. И затем он обращается к Адвайта Ачарье. И Адвайта Ачарья, он самый старший из Панчататтвы. Вы можете видеть у него седая борода, седые волосы. So in the song, he says, Daya Koro Sitapati. He addresses Advaita Acharya by saying, the wife of the husband of Sita. Because his wife is a good devotee, so Advaita Acharya is known by the name of his wife. И он обращается к Адвайта Ачарье таким образом, как к мужу великой преданной Сита Деви. Он известен как муж великой преданной. So when the husband is a good devotee, if the wife is also a good devotee, then the home atmosphere can be very nice. Если муж преданный и жена хорошая преданная, то дома атмосфера очень хорошая. And that home actually becomes just like the spiritual world. И тогда дом превращается в духовный мир. So Narottam Das prays to Advaita Acharya that please be kind to me, because if you are kind to me, then I know Lord Chaitanya and Lord Nityananda will also be kind to me. И Нароттама Дас Такур просит Адвайта Ачарью: «Пожалуйста, будь добр ко мне. И если ты будешь добр ко мне, тогда Господь Чайтанья и Господь Нитянанда будут добры ко мне». We want to get the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. We can get it through Advaita Acharya. Если мы хотим получить милость Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды, мы можем получить ее через Адвайта Ачарью. Advaita Acharya is their senior. He was the one who called Lord Chaitanya to come into this world. И Адвайта Ачарья, он самый старший. И он является тем, кто призвал Господа Чайтанью в этот мир. Advaita Acharya is incarnation of Mahavishnu. So he's a very great personality. He's not an ordinary jiva. Адвайта Ачарья — это инкарнация Махавишну. Он великая личность, непростая джива. And he came to this world, and when he saw the condition of the world, how the people were very fallen, he thought himself to be unable to deliver them. И когда он пришел в этот мир, он увидел, насколько падшие здесь души, несчастные, и он понял, что он сам не сможет их освободить. He thought, somebody more qualified than me needs to come. The Lord himself, the Supreme Lord, Lord Shri Krishna, he has to come. И он сказал, что должен прийти кто-то, кто более могущественнее меня. Сам Господь Шри Кришна, он должен прийти. So in this mood, he worshipped Mother Ganga, and he offered tulsi leaves, and he called to the Lord to come. И в таком умонастроении он поклонялся Ганге и предлагал листья тулси и молился о том, чтобы Господь пришел. He called out loudly, "Please come, please come." Он громко кричал: «Пожалуйста, приди, пожалуйста, приди». And in this way, Advaita Acharya was calling to the Lord in the spiritual world. И таким образом Адвайта Ачарья молился Господу в духовном мире. And the result was, Lord Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu. И в результате Господь Кришна явился в образе Чайтаньи Махапрабху. So Advaita Acharya was senior to Lord Chaitanya, but Lord
Chaitanya is the Supreme Lord, so Advaita always wanted to respect Lord Chaitanya. Итак, Адвайта Ачарья, он старший Господа Чайтаньи, но Господь Чайтанья — это Верховный Господь. Но Адвайта Ачарья всегда хотел выражать ему почтение. But Lord Chaitanya would always respect Advaita Acharya. Но наоборот, Господь Чайтанья всегда выражал почтение Адвайта Ачарьи. And this would be very painful to Advaita Acharya. He didn't like Lord Chaitanya to come and respect him. И это было очень болезненно, это болезненно воспринималось Адвайта Ачарьи. Он не хотел, чтобы Господь Чайтанья приходил и выражал ему почтение. So Advaita Acharya devised a plan to make Lord Chaitanya angry. И тогда Адвайта Ачарья придумал план, как зазлить Господа Чайтанью. What he did was to preach the Mayavada philosophy and to glorify the process of impersonalism. И что он сделал? Он стал проповедовать философию Майявады. He was reading a book called Yoga Vashishta, and in this Yoga Vashishta, they talk about the glories of liberation and merging into the oneness. И что он стал делать? Он стал читать книгу Йога Васиштха, в которой говорится, в которой прославлялось слияние воедино и погружение в Брахман. So when Lord Chaitanya heard that Advaita was doing this, he was very angry. И когда Господь Чайтанья услышал, чем занимается Адвайта Ачарья, он очень разозлился. And he came to Advaita Acharya's house, and he grabbed him and he threw him on the ground and he beat him. И тогда он пришел к Адвайта Ачарье, схватил его, бросил на землю и стал его бить. And he said, "You're an old rascal, that you called me to come here and you're preaching about Mayavada philosophy." И он сказал: "Ну, старый негодяй, ты позвал меня сюда, а сам проповедуешь философию Майявады. I've come to give bhakti and you're preaching about Mayavada. Я пришел сюда дать бхакти, а ты проповедуешь Майяваду. You're wasting you're ruining my preaching efforts." Ты разрушаешь плоды моей проповеди. So Lord Chaitanya was very angry with Advaita. Господь Чайтанья был очень зол на Адвайта. But Advaita was very happy. He thought, "Oh, this is very good. Lord Chaitanya is getting angry at me." Но Адвайта Ачарья был доволен. О, как здорово, думал он. Господь Чайтанья злится на меня. I don't like it when he respects me. I like it when he's angry. Мне не нравится, когда он выражает мне почтение, но мне нравится, что он злится на меня. He thought the anger is greater mercy. Он думал, что гнев — это лучшая милость. Just like Srila Prabhupada described how one time he got mercy from his spiritual master. Как однажды Шрила Прабхупада описывал, как он получил милость своего духовного учителя. Prabhupada describes, he said he was sitting one day in a lecture listening to his spiritual master give a talk, when someone behind touched him on the shoulder. So he turned around to see what was wrong. Шрила Прабхупада рассказывает, что однажды он сидел на лекции своего духовного учителя, и кто-то позади дотронулся до его плеча, до плеча Шрила Прабхупады, и он обернулся посмотреть, что происходит. So when Prabhupada's spiritual master saw that he was turning around, he immediately stopped talking and he pointed and he said, "You too." И как только духовный учитель Шрила Прабхупады увидел, что он поворачивается, он тут же перестал давать лекцию, и указал на них и сказал: "Эй, вы двое." He said to the one man who had touched Prabhupada's shoulder, he said, "Do you think you have purchased me because you donate 10 rupees every month?" И он обратился к тому, кто дотронулся до Шрила Прабхупады, и сказал: "Ты думаешь, ты купил меня, если ты жертвуешь 10 рупий каждый месяц?" And then he said to our founder Acharya, Srila Prabhupada, he said, "Do you want to come here and give talk?" И тогда он потом обратился к Шриле Прабхупаде, нашему ачарье-основателю, и сказал: "Хочешь сесть на мое место и продолжить?" Prabhupada said, "I could have died on the spot." Шрила Прабхупада сказал: "Я готов провалиться на месте." He said it was a moment of greatest mercy. Это был момент великой милости. So this was the mercy
the same way Advaita Acharya got the mercy of Lord Chaitanya. Итак, это была милость. И таким же образом Адвайта Ачарья получил милость Господа Чайтаньи. Because Lord Chaitanya was beating him and yelling at him. Потому что Господь Чайтанья бил его и кричал на него. That you've done a very bad thing. Плохо поступил. So Advaita was feeling that it's very nice. Адвайта Ачарья думал, как здорово. I like this. Lord Chaitanya's angry at me. Как мне нравится, что Господь Чайтанья злится на меня. However, it happened that a few days later, the secretary of Advaita Acharya, he had written a note, and in the note he had written, he said, Advaita Acharya is the incarnation of God, and he is in debt 300 rupees. Через несколько дней секретарь Адвайта, случилось вот что. Секретарь Адвайта Ачарьи написал записку, которая гласила, что Адвайта Ачарья – это инкарнация Господа, и он должен 300 тысяч рупий. So this note was meant to be given to the king of Jagannath Puri, the king of Orissa. И эта записка предназначалась для царя Джаганнатхапури. But the note came to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но попала в руки Господа Чайтаньи Махапрабху. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu got the note, he read it, he said, it's very good. He said, Advaita Acharya is the incarnation of God. He said, that's very good. He is. И когда он увидел эту записку, то сказал, очень хорошо, Адвайта Ачарья – это инкарнация Господа. Это замечательно. But then he read the other part of the note, that he is in debt 300 rupees. He said, this is very bad. Но дальше, когда он продолжил читать, он увидел так, Адвайта Ачарья должен 300 рупий, 300 рупий. He said, это плохо. This is an offense. How could he be God and be in debt? Это оскорбление. Как он может быть Богом и быть должен кому-то? If he is Bhagavan, Bhagavan has all the wealth. He's never in debt. Если он Бхагаван обладает всеми достояниями, он никогда не может быть никому должен ничего. So whoever wrote this note, he's committed a great offense. Тот, кто написал эту записку, тот совершил ужасное оскорбление. And Lord Chaitanya said, he should never come in my association again. Пусть больше не появляется передо мной никогда. So when Advaita Acharya, because the man who wrote the note, he was the secretary of Advaita Acharya. Это как тот, кто написал эту записку, был секретарем Адвайта Ачарьи. So when Advaita Acharya heard this, he came to complain to Lord Chaitanya. И когда Адвайта Ачарья услышал это, он пришел жаловаться к Адвайта Ачарье, Господу Чайтанье. He said to Lord Chaitanya, he said, why are you giving my secretary more mercy than me? Он возмущенно сказал, почему ты на моего секретаря пролил большую милость, чем на меня? When I was preaching Mayavada philosophy, you only came and beat me. Когда я проповедовал философию Майявады, ты меня просто повалил и побил. You never banned me from association. Ты никогда не выгонял меня своего общения, не запрещал мне общаться с тобой. But my secretary has written this note, and you're banning him from your association. Но мой секретарь написал свою эту записку, и ты его уже лишил своего общения. So you're giving more mercy to him than you gave to me. Ты пролил больше милости на него, чем на меня. So Advaita Acharya, this is not fair. Адвайта Ачарья сказал, это несправедливо. Why he should get more mercy than me? Почему он получил больше милости, чем я? So Lord Chaitanya said, he said, all right, bring him here, I will instruct him. Он сказал, ну ладно, приведите его ко мне, я дам ему наставление. So they brought the secretary in, and Lord Chaitanya explained to him what is the proper etiquette. И тогда, когда его привели, этого человека, Господь Чайтанья объяснил ему, в чем заключается этикет, должный этикет. He explained to him that it is a contradiction to say that someone is God and at the same time they are in debt.
Он сказал, что это является противоречием. Говорит, что кто-то является Богом, и в то же время, что он кому-то должен. And this kind of statement should never be made. И такого рода утверждения не должны вообще Стоит вместе. стоять вместе. We should understand that if someone is actually God, then he has all the opulences of God. Если мы должны понимать, что если кто-то является Богом, то он обладает всеми богатствами Бога. He's not a poor man. Он не бедняк. Just like Prabhupada told us, he told us, he said, he wanted every temple we should distribute prasadam. Как Прабхупада сказал нам, он хотел, чтобы в каждом храме распространялся прасад. He said, whenever guests come, there must be some prasadam to give them. Он сказал, что когда бы ни пришел гость, ему нужно было дать прасад. He said, you cannot say, oh, there's nothing, there's no prasadam. Вы не можете сказать, что ой, нет, прасада нет. And Prabhupada said, Krishna is not a poor man. Прабхупада сказал, Кришна не бедняк. Krishna will provide for everyone. Кришна всех поддерживает. When you distribute prasadam, then everyone will get the mercy. Если вы распространяете прасад, то каждый может получить милость. I think there's some very successful restaurants in Russia where they distribute prasadam in big quantities. Думаю, что есть такие рестораны в России, которые распространяют прасад в большом количестве. So we like to also distribute prasadam. Мы тоже хотим распространять прасад. The point is, Krishna is not a poor man. He takes care for his temples. Дело в том, что Кришна не бедняк, он заботится и поддерживает свои храмы. So that we can distribute prasadam and please everyone. Таким образом мы можем распространять прасад и удовлетворить всех. Lord Chaitanya was also instructing the devotees that they have to be very careful about where they accept charity from. И Господь Чайтанья также предостерегал своих преданных в том, что они должны быть очень внимательны в том, от кого они принимают пожертвования. Lord Chaitanya didn't want that they should take money from the king. Он не хотел, чтобы они принимали пожертвования, деньги от царей. Because the king's his money is not honest, it often comes from the people. Потому что деньги царя обычно достаются ему от людей. Деньги царя приходят от людей. So Lord Chaitanya was worried that if the devotees take the money from materialistic people, they will also become materialistic. Господь Чайтанья переживал, что если преданные будут принимать деньги от материалистичных людей, они также станут материалистичными. So devotees are always careful that when they receive donations, they will use it for the service of Krishna. И поэтому преданные всегда очень внимательно распоряжаются теми деньгами, которые получают. Они задействуют их в служении Кришне. They won't use it for their own maintenance. Они не хотят, они не используют на поддержание жизни своей, для своего. But they will use it for that they'll give it directly to Krishna. Они отдают их непосредственно прямо Кришне. How do you give it to Krishna? Как отдавать их Кришне? Well, usually we have donation boxes in the temple, and you put the money in the donation box. Обычно в храмах есть коробки, ящики для пожертвований, и мы кладем их туда. Krishna will get it. И Кришна примет их. You put it in the donation box, the pujari will take the money and use it for Krishna's service. Мы кладем деньги в ящик для пожертвований, берет пуджари и используют для служения Кришне. In this way you use everything for the service of Krishna. И таким образом мы все используем в служении Кришне. So Narottam prays to Advaita, you please be merciful to me. Then Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. Итак, Нароттама Дас Такур молится Адвайта Ачарьи: пожалуйста, будь милостив ко мне. И тогда Господь Чайтанья и Господь Нитянанда также будут добры ко мне. Then he prays to some of the direct disciples of Lord Chaitanya and the associates of Lord Chaitanya. Затем он обращается к некоторым прямым ученикам Господа Чайтаньи, к его спутникам. Lord Chaitanya's secretary was Svarupa Damodar.
к секретарю Господа Чайтаньи Сварупе Дамодар. And then he had direct disciples like Rupa and Sanatan Goswami. И его непосредственным ученикам, Крупе и Санатане Госвами. And Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, they were all the direct disciples of Chaitanya Mahaprabhu. Рагунат Дас Госвами и Джива Госвами были прямыми учениками Господа Чайтаньи Махапрабху. And then he prays to his own spiritual master. Narottam Das Thakur was the only disciple of his spiritual master. His spiritual master was called Lokanath Goswami. И затем Нароттама Дас Такур обращается к своему духовному учителю. Нароттама Дас Такур был единственным учеником Локаната Госвами. Lokanath Goswami was residing in Vrindavan, and Narottam Das Thakur, he was in Vrindavan. He was studying at the Gurukula of Jiva Goswami. Локанат Госвами жил во Вриндаване, и Нароттама Дас также жил во Вриндаване. Он учился в Гурукуле под руководством Дживы Госвами. And while he was in the Gurukula, he got the order in the dream from Lord Chaitanya that you must take initiation from Lokanath Goswami. И пока он учился в Гурукуле, он получил наставление во сне от Господа Чайтаньи, что он должен стать учеником Локаната Госвами. But when he went to Lokanath Goswami and asked for initiation, Lokanath said, "No, I'm not giving initiation to anyone. I don't want any disciple." И когда он обратился к Локанату Госвами, чтобы стать его учеником, тот ему отверг его, сказал: "Нет, я не принимаю учеников и не даю инициации." So Narottam went back, but then again Lord Chaitanya came in his dream and said, "No, you have to get from Lokanath. He is your guru. You have to take initiation from him." Нароттама Дас вернулся, но снова во сне к нему пришел Господь Чайтанья и сказал: "Нет, ты должен получить прибежище, ты должен стать учеником Локаната Госвами. Он твой гуру." So Narottam went again and he pleaded to Lokanath, please give me initiation. Lokanath said, "No, I don't want any disciple." Тогда Нароттам опять обратился, он взмолился к Локанату Госвами и сказал: "Пожалуйста, дай мне инициацию, пожалуйста." Но Локанат Госвами ответил: "Нет, я не женихи ученики." So Narottam thought what to do. Then he decided, he thought, anyway, I will serve him secretly. I won't let him know. So Lokanath was residing. He had a Bhajan kutir, a little place in the jungle, in the forests of Vrindavan, where he was living. And Narottam would go there every day and he would clean the place. А тогда Нароттам стал думать, что же мне делать, как же мне быть, и принял решение, что я буду служить Локанату Госвами тайно, и не скажу ему об этом. Локанат Госвами жил в лесу, в джунглях Вриндавана, у него был там Бхаджан кутир, хижина, и Нароттам стал приходить и чистить там отхожее место. And so then, after some time, Lokanath understood somebody is coming to my place. He could see somehow the place was becoming clean. Every day, somehow it was all being cleaned and cleared. He wondered how it could happen. And so one day he hid and he caught Narottam Das coming there and cleaning. И Локанат Госвами вскоре заметил, что это место, где он живет, кто-то приходит и убирает его, потому что там чисто. Он стал думать, и вскоре он увидел, как Нароттам приходит и убирает там. So then Lokanath said, "Okay, all right, so I have to give you initiation." И тогда Локанат Госвами смягчился и сказал: "Хорошо, я дам тебе инициацию." But he said, "No more. I won't initiate anybody else." Но потом сказал, что больше я никого инициировать не буду. And he didn't initiate anybody. И правда, он никого не инициировал больше. But his disciple, Narottam, he went and he initiated thousands of people. Но его ученик Нароттам, он отправился, и он давал инициации многим людям, тысячам людей. He went back to his native place, which was over Kituri in Bangladesh. He went there and he was preaching there, and thousands of people became his disciples.
Он вернулся в свой родной город Китури, потом в Бангладеш, и он проповедовал там, и тысячи людей стали его учениками. But people didn't like it because he was not from a Brahmana family. And traditionally the spiritual people who give initiation, the gurus, they should come from a Brahmana family. Но людям это не нравилось, так как Нароттам был не из семьи Брахман. А инициацию должен давать только тот, кто вышел из семьи Брахмана. But Narottam, he was from the family of a king. Но Нароттам был из царской семьи. So the Brahmanas were objecting, but then they found out that actually he was very deeply, very greatly qualified devotee. И браманы возражали сначала, но затем они поняли, что он являлся очень глубоким и квалифицированным преданным. So they could not deny him the right to give initiation. Они уже не могли оспаривать его право давать инициацию. And Narottam himself showed how great a devotee he was. When he disappeared, he was taking bath in the Ganges one day with some disciples, and suddenly his body turned to milk. И однажды Нароттам доказал, каким великим преданным он был. В тот день, когда он исчез, они купались с преданными в Ганге, и в какой-то момент его тело растворилось. There's a place in the Ganga, you can go to see the place where he took samadhi. They say, Dud samadhi. Dud means milk. So he took samadhi, and when he took samadhi, his whole body just turned to milk. И вы можете увидеть это место, посетить это место в Ганге. Оно называется Дудх-самадхи. Дудх-самадхи. Дудх означает молоко. Когда Нароттам исчез, его тело превратилось в молоко. So everyone understood, they could understand what a great personality he was. И таким образом каждый мог понять, какой великой личностью он был. So he has written this very nice song where he's praying for the mercy and the association of so many devotees. И он написал очень много замечательных песен, в которых он молит преданных о милости. That is the theme of Krishna consciousness, that we depend on association with the devotees. И тема в создании Кришны о том, что мы мы зависим от общества преданных. Whatever advancement, whatever progress we can make in Krishna consciousness, it is due to association with devotees. И какой бы прогресс мы ни получили в сознании Кришны, это все благодаря общению с преданными. So it's very nice to see we have such a center here in Kamchatka, and we can have regular association. Мы очень рады видеть здесь, на Камчатке, центр, где мы можем общаться с преданными. We need association. We need this. It's the most valuable thing. Нам нужно это общение, это самая ценная вещь. In the Srimad Bhagavatam, Lord Kapila describes association. He says, Satam prasanga mama virya samvido bhavanti ridkarana rasayana kata. The topics of Lord Krishna, when they're heard in the association of devotees, are very pleasing to the ear and to the heart. И Господь Капиладев в Шримад Бхагаватам, он описывает всю важность общения с преданными. Махарадж процитировал стих, в котором говорится: рассказы о Кришне, когда мы слушаем их в кругу преданных, они очень приятны слуху и сердцу. We want to hear as much as we can, take every opportunity to hear and chant the glories of the Lord. Мы хотим слушать настолько много, насколько это возможно, о славе Господа Кришны. So now we are in the third month of the Chaturmasya. So another couple of weeks and it will be the Damodar month. И сейчас идет третий месяц Чатурмаси, и через пару недель начнется Дамодара. Картика. Yeah, very auspicious, very powerful time. We should take advantage to associate more and to do more preaching during that holy time.
И это очень благоприятное время, мы должны воспользоваться возможностью этой общения с преданными и проповедью. Go out more to meet people and to teach them how to worship Lord Damodar. Выходите и проповедуйте людям, как поклоняться Господу Дамодаре. Get them to light a candle to offer to Lord Damodar. Помогайте им зажигать, предлагать петельки Господу Дамодаре. Зажигать свечи и предлагать Господу Дамодаре. People light candles, they like to do that. It's a very pious religious thing. Люди любят зажигать и предлагать свечи, это очень благоприятная деятельность, религиозная. In Christianity, they often light candles. В христианстве обычно зажигают свечи. So it's nothing unusual for them. Для них это будет ничего необычного не будет являться. And we want to encourage people during the month of Damodar, just see how many people you can get to offer candles. И хотим вдохновить людей, просто проверить, сколько людей они смогут вдохновить зажечь свечи. And let them get the blessings of Lord Damodar. И получить благословение Господа Дамодара. All right, are there any questions? Есть ли вопросы? Yes, Prabhu? Шри Кришна, спасибо большое. Скажите, как объяснить человеку, что Господь Чайтанье является верховной личностью Бога? Вопрос, как, спасибо, Махарадж, за лекцию. Вопрос, как объяснить человеку, что Господь Чайтанье является верховной личностью Бога? The question, thank you very much, Guru Maharaj, for your lecture. The question is, how can we explain to a person that Lord Chaitanya is the superior personality of Godhead? Well, first of all, Lord Chaitanya doesn't come as the Supreme Personality of Godhead. He comes as a devotee. Во-первых, Господь Чайтанья не приходит как верховная личность Бога, Он приходит как преданный. He's a covered incarnation of God. Он скрытая инкарнация Господа. So, you want to know how can we convince people that He is actually the Supreme Lord? Вы хотите знать, как мы можем убедить людей, что Он на самом деле является верховной личностью Бога? Well, it's mentioned in the scriptures. You can quote the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Это упомянуто в Писаниях. Вы можете процитировать 11-ю песнь Шримад Бхагаватам. There's a conversation between Maharaj Nimi and Karabhajana Muni, who is one of the 9 Yogendras. Там есть беседа между Махараджем Ними и Карабхаджаном Муни, который является одним из 9 йогендр. The 9 Yogendras were all sons of Lord Rishabdev. Lord Rishabdev had 100 sons, and 9 of them, the 9 Yogendras, they were preachers of the Bhagavad philosophy. 9 йогендр являлись сыновьями Ришабхадева, Господа Ришабхадева, у него было 100 сыновей, и 9 из них йогендры, они были проповедниками. So, Karabhajana Muni was asked, what are the Lord's incarnations in each age? И Карабхаджана Муни спросили о инкарнации Господа в каждый век. And there he described how Lord Chaitanya comes in the Kali Yuga and he engages in Sankirtan. И он описывает, как Господь Чайтанья приходит к Кали-югу и вовлекается в Санкиртану. Krishna Varnam Tavish Akrishnam Sango Pangrishta Parshadam Yagnaye Sankirtan Praye Yajantihi Sumedasa. This is the verse which was quoted by Karabhajana Muni. Вот этот стих, который Махарадж процитировал, его процитировал Карабхаджана Муни. So, he's describing that in the Kali Yuga, the Lord comes to teach the Sankirtan, the congregational chanting of the holy names. И он описывает, как Господь Чайтанья приходит в Кали-югу и провозглашает Санкиртану, совместное воспевание святых имен. And the verse says,
Akrishna, that although he is Krishna, he comes in a different color from Krishna. He's not black. Krishna, the word Krishna can mean blackish, but this incarnation who comes, he's not blackish. И в стихе упоминается о Кришна. То есть Кришна, он черный, потому что одно из значений слова Кришна является черным. А Господь Чайтанья, он о Кришна, то есть не черный. And he's come in a golden color. The golden color is the color of Srimati Radharani. And he's coming in that mood of Srimati Radharani. И Господь Чайтанья, кожа Господа Чайтаньи, подобна цвету золота. Такого цвета кожи Шримати Радхарани. И он пришел в настроение Шримати Радхарани. So although he is Lord Krishna, he's assumed the complexion of Srimati Radharani. И хотя это Господь Кришна, но он приходит в умонастроение Шримати Радхарани. Нет, он цветом кожи Шримати Радхарани. And he's come along with his associates. И он приходит со своими спутниками. The different devotees who come, they were previously in Krishna Lila and they have come to associate with Lord Chaitanya. И те преданные, которые приходят с ним, они до этого участвовали в Кришна-лиле и сейчас приходят как спутники Господа Чайтаньи. And he's come to establish the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. И он пришел, чтобы утвердить Юга-дхарму, воспевание святого имени. But he is covered in, he conceals himself. He doesn't want to reveal himself as God. Но он скрывает себя, он не хочет, не желал проявлять себя как Господь. The reason is because in Kali Yuga there will be many people claiming to be God. Причина в том, что в Кали-югу многие заявляли, что они являются Господом. Many imposters, many other people will come and claim that they're the Kali Yuga avatar. Многие приходили и говорили, что они являются Кали-юга аватарами. If you ever go to Kumbh Mela, do you know Kumbh Mela? Если вы пойдете на Кумбамелу, знаете, что это такое Кумбамела? Kumbh Mela, where it, once every 12 years, where the Ganga meets the Yamuna, there's a big festival takes place. И раз в 12 лет, там, где Ганга сливается с Ямуной, проходит большой фестиваль. And they say it's very auspicious to take your bath where the Ganga meets the Yamuna at the auspicious time of the day. It's actually very early in the morning, and thousands of people will all go there to take bath. И считается, что это очень благоприятно, в определенный благоприятный момент, днем, а на самом деле ранним утром, принимать омовение в том месте, где Ганга сливается с Ямуной. И можно увидеть, что очень много людей принимают омовение. So people go to Kumbh Mela to get liberated. И люди посещают Кумбамелу, чтобы получить освобождение. To take bath at that auspicious time of the day. Принять омовение в этот благоприятный день. And it only comes once every 12 years. И они приходят туда раз в 12 лет. So Lord Chaitanya is even more rare. А Господь Чайтанья приходит еще реже. Lord Chaitanya, the incarnation of Lord Chaitanya, the appearance of Lord Chaitanya only happens once in a day of Brahma. А явление Господа Чайтаньи происходит раз в день Брахмы. Now in every age, in every Kali Yuga, there's a Yuga Dharma. И в каждый век Кали-юги есть Юга-дхарма. There's always the chanting of the holy names every Kali Yuga. В Кали-югу всегда воспевают святое имя. And in one day of Brahma, there are 1,000 Kali Yugas. А в одном дне Брахмы, один день Брахмы включает в себя 1000 Кали-юг. Right? In the Bhagavad Gita, Krishna describes 1,000 ages taken together is the duration of one day of Brahma. И в Бхагавад-гите Господь Кришна описывает 1000 эпох вместе взятых составляют один день Брахмы. Right, one day of Brahma, there are 1,000 ages. One age means the 4 ages: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. That's one age. And there are 1,000 cycles of these 4 ages. И один день Брахмы включает в себя 1000
веков. Век включает в себя 4 эпохи. Сатья, Трета, Двапара и Кали-юга. So Lord Chaitanya only comes once in the day of Brahma. И Господь Чайтанья приходит только один раз в день Брахмы. He's a very special incarnation. Он очень особая инкарнация. And he's very confident, very secret. Most people do not know him. И он скрывает себя, это очень конфиденциально. Многие люди не знают его. How do we know that he is the Supreme Lord? Как нам узнать, что он Верховный Господь? That is known by his pastimes, by his lila. Это мы можем узнать потому, как он проводит свои игры. You have to hear about all of the wonderful things which Lord Chaitanya did. Нам нужно читать о тех замечательных играх и поступках, которые совершил Господь Чайтанья. How he delivered people and gave love of God. Как он освобождал людей, давал им любовь к Богу. And how he exhibited his love for God. И как он проявлял любовь к Богу. Then you can understand that he is also God. Тогда вы сможете понять, что он также Господь. The supreme personality of God. Верховная личность Бога. And in the scriptures it said, Shri Krishna Chайтанья Radha Krishna Nahi Anya. That Lord Chaitanya is not, he is the combined form of Radha and Krishna. И в Писании говорится, что Господь Чайтанья — это Рада и Кришна вместе. He is Krishna, but he has come in the mood of Srimati Radharani. Он Кришна, но он приходит в настроение Шримати Радхарани. In this way we understand the identity of Lord Chaitanya. Таким образом мы понимаем личность Господа Чайтаньи. That his appearance was predicted in the Shastra. И его появление было предсказано в шастрах. And he comes and performs all the activities as it's stated in the scripture. И он приходит и проявляет свои игры, свою деятельность, так как это было указано в Писаниях. I quoted only one verse from the Srimad Bhagavatam, 11th canto, but there are other verses all supporting Lord Chaitanya. Я процитировал только один стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам. Но существует очень много стихов, которые подтверждают личность Господа Чайтаньи. There's a verse in the Mahabharata also predicting. In the Mahabharata there's a verse predicting about Lord Chaitanya. В Махабхарате также есть стихи, которые предсказывают появление Господа Чайтаньи. Where it describes that in his youth he will be a householder in family life, and then later on he will renounce life and he will be a sannyasi. It was predicted in Махабхарата. В Махабхарате было предсказано, что он будет жить как семейный человек, а потом в раннем возрасте примет саньясу. So we offer our respects to Lord Chaitanya. Srila Prabhupada gave us the pranam mantra about Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachati. Preaching the message, Gauravani means the message of Lord Chaitanya to defeat Nirvishesha and Shunyavadi, the Mayavada philosophy and Buddhist philosophy. И Шрила Прабхупада дает нам эту пранаму-мантру Господа Чайтаньи, в которой говорится, что Господь Чайтанья приходит, чтобы помочь нам победить Нирвишешу и Шуньяваду, то есть философию Майявады и пустоты. In this way we understand Sri Chaitanya Mahaprabhu's identity. Таким образом мы понимаем личность Господа Чайтаньи. Another question? Есть еще вопросы? Yes, Prabhu? Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какие могут быть причины, что такие личности, как Лаканат в исламе, они категорически отказываются брать учеников? Мало того, что это желание еще самого Господа. Повторяю вопрос. Каким образом можно объяснить
причины того, что Локанат Госвами категорически отказывает, такие личности, как Локанат Госвами, да, категорически отказываются брать учеников, несмотря на то, что это было желание Господа. Да? Thank you very much for your lecture. The question is, how can we explain the reason that such persons like Lokanath Goswami refuses to accept disciples in spite that that was the will of the God? Well, Lokanath Goswami initially did not accept it as the will of God. Но изначально Локанат Госвами не воспринимал это как волю Бога. He thought this man is this. He thought this Narottam is just coming to me for initiation. He didn't accept that this is actually the will of God. Он просто думал, что этот молодой человек, Наротам, хочет получить инициацию у меня. Он не воспринимал это как волю Бога. It is customary also that before the spiritual master will accept a disciple, he will test the disciple. Традиционно складывается так, что прежде чем принять кого-то ученики, духовный учитель испытывает своего потенциального ученика. And we see also how Gaura-Kishodas Babaji tested Bhaktisiddhanta Saraswati before he gave him initiation. И мы видим, как Gaura-Kishodas Babaji также проверял Бхактисиддханту Сарасвати перед тем, как принять его ученики. So similarly in the Krishna consciousness movement, before people are initiated, there's a testing period. И также в сознании Кришны, в Искон, прежде чем принять инициацию, у ученика есть период, когда его проверяют. The spiritual teacher will test it. They'll be testing from both sides. The disciple should test the spiritual teacher, and the spiritual teacher should test the disciple. Тут идет обоюдная проверка. Духовный учитель проверяет ученика, и ученик проверяет духовного учителя. Следует проверять. In this way, they should become convinced that this is the proper relationship. И таким образом они убеждаются, что это правильное отношение. So Lokanath Goswami was testing Narottam Das. Локанат Госвами проверял Нароттама Даса. But Narottam showed his sincerity and his determination, and then Lokanath agreed to accept him. Нароттам проявил свою искренность и решительность, и Локанат Госвами принял его. Why should the spiritual teacher be reluctant to accept disciples? Почему? Why spiritual teacher should be? Почему духовный учитель должен неохотно принимать учеников? One reason is the spiritual teacher becomes responsible to take the karma for the disciple. Потому что одна из причин, потому что духовный учитель принимает карму своего ученика. That people come for initiation, if they're very sinful people, they have a lot of karma. The spiritual teacher has to be burdened by that. Те, кто приходит получать инициацию, у них очень много грехов, очень плохая карма, и духовный учитель несет бремя этого всего. Srila Prabhupada explained, he said sometimes the spiritual teacher will have bad dreams after giving people initiation. Шри Прабхупада иногда рассказывал, что иногда духовные учителя снятся кошмары после инициации. And it's a sign, you know, that there is some bad karma. Это признак того, что плохая карма. And it will come in the form of bad dreams. Она приходит как кошмар. So Prabhupada explains, just in everything you want to be careful, just like you go into market, you purchase something, you want to be sure you're getting good quality, you're getting the real thing, you're not being cheated. Прабхупада объяснял, что во всем нужно быть внимательным и осторожным, даже когда вы идете на рынок, вы очень внимательно выбираете что-то, чтобы не быть обманутым. So that's why the testing period should be there. Для этого существует период проверки. The testing period also allows the devotee, before taking initiation, that they get rid of their past sins. Также период проверки позволяет перед инициацией избавиться от своих грехов.
And there are prescribed activities for doing this. Для этого существует предписанная деятельность. Just like Sanatana Goswami, before he joined Lord Chaitanya Mahaprabhu, he performed these activities. И, например, как Санатана Госвами, прежде чем присоединиться к движению Чайтаньи Махапрабху, он занимался этой деятельностью. He did sacrifices, he gave charity, he studied the scriptures, he chanted mantras. Он повторял мантры, занимался благотворительностью, изучал Писание, давал пожертвования и жертвовал. So similarly in the Krishna consciousness movement, before people are accepted into the movement with initiation, they first of all have to follow the activities, the daily activities. И также в сознании Кришны, прежде чем мы принимаем людей в это общество, давая им инициацию, они должны следовать определенной деятельности каждый день. Like we have a morning program, worshipping Tulsi, worshipping the deities. We should do these things every day. Как, например, у нас есть утренняя программа, поклонение Тулси, поклонение божествам. Мы должны делать это ежедневно. And chanting, something which has to be done every day. И воспевание, то, что должны мы делать каждый день. And so by engaging in these activities, so we destroy all the past sins. И вовлекаясь в эту деятельность, мы уничтожаем последствия греховных реакций. So people are supposed to do this for at least 6 months before being initiated. И предполагается, что кандидат должен следовать этому в течение 6 месяцев. And in this way they get rid of all their sinful reactions and they're ready to be accepted as devotees. И таким образом он избавляется от греховных реакций и готов стать учеником, готов к инициации. But some spiritual masters also feel that accepting disciples is too much trouble. Некоторые духовные учителя понимают, что принятие учеников это влечет за собой столько проблем. That they'll come with all their problems, they'll disturb my bhajan. Они приходят со своими проблемами и нарушают, прерывают баджан. And so some spiritual masters are not inclined to accept that. Поэтому не все духовные учителя склонны принимать это. Yes, Amya Jala. Махарадж, Хари Кришна. Может, микрофон дать? Да немного. Нет, чтобы слышно было записи, чтобы я не стояла. Спасибо. Да, Хари Кришна Махарадж. Здесь вопрос такой. А вот если уже преданные, которые получили инициацию, давали обеты гуру, и по какой-то причине они оставляют свою духовную практику, следование обетам духовного учителя, посещать программы, для них цель становится больше материальные вещи, чем духовные. Как таким преданным восстановиться? Thank you very much for your lecture. The question is, if devotees who have already got initiation and gave the vowels to the spiritual master, for some reason stop their spiritual practice and stop attend programs, and their goal became more material than spiritual, what should they do in this case? What should they do to вернуться к духовной практике, to come back to their spiritual practice? Well, take association with those devotees who are more serious in spiritual practice. Они должны общаться с теми преданными, которые серьезны в духовной практике. The spiritual atmosphere is very important. Очень важна духовная атмосфера. Just like devotees often go to Vrindavan or Mayapur, and particularly go at the month of Kartik, the auspicious time to do bhajan, to have association with other devotees. Как, например, преданные посещают святые места Вриндаван, Майяпур, особенно в месяц Картику, где они могут осуществлять баджан, и служение в это время очень важно. And if you're not able to go there to the holy place, then you have to make some arrangement somehow to get that association.
Если у вас нет возможности посещать святые места, вы должны как-то организовать себе общение с преданными. So the mobile network is there, you know, you go online and you can listen to classes from temples all over the world. Мобильный телефон, интернет. У нас есть эта возможность слушать лекции духовных учителей по всему миру. Mongol RT is broadcast from many temples around the world. Мангала Арти транслируется со всех мест, с многих мест, из многих храмов по всему миру. Of course, you have to be determined that you want to take part, you want to hear these programs. Конечно, мы должны быть решительны, и у нас должно быть желание принимать в этом участие. You want to get association, you need to do something to get association. Если вы хотите иметь общение, вы должны что-то сделать, чтобы получить это общение. Invite devotees to join with you every morning, to do a morning program. Приглашайте преданных присоединиться к вам, устраивать утренние программы. A number of devotees are doing their japa online. They meet together as a group. Although they're in their own home, but they use the mobile phone and they go as a group and they will sit together and chant japa every morning. Многие преданные собираются вместе на джапу онлайн, так сказать. Они, будучи у себя дома, могут подключиться и вместе читать джапу. And similarly, many devotees are reading together. И таким же образом многие преданные читают вместе. So I know for the Russian devotees, there's a lot of Russian groups together where they're broadcasting the different programs and chanting together. Для российских преданных, для русских преданных существует много разных групп, где они собираются, читают вместе, воспевают вместе. I was in Blogovisions and the devotees there told me how they have a group. Every morning they chant their japa together, and after chanting the japa together for an hour and a half or 2 hours, then they read Srimad Bhagavatam and discuss together. Я был в Благовещенске, и преданные рассказали мне, как они по утрам собираются онлайн и читают джапу по 1,5 часа или 2 часа, и после этого они читают Шримад Бхагаватам, а потом обсуждают. So Blogovisions, we don't have any center there, but still the devotees manage to meet together, and by the use of mobile phones and computers and things, they're able to associate and to keep their Krishna consciousness. В Благовещенске нет центра, но они каким-то образом умудряются все равно собираться, оставаться вместе, используя свои мобильные телефоны и компьютер, чтобы сохранять свое сознание Кришны. His Holiness Lokanath Swami, Srila Prabhupada's disciple Lokanath Swami, he gives a class every morning speaking about the holy name. Его святейшество Локанат Свами, ученик Шрилы Прабхупады, каждое утро собирает класс, где он говорит о важности. Where he's chanting the whole name. He's lecturing. About the importance of holy name. And he's encouraging all of his disciples and the people who join in that to chant the holy name. Он дает лекции о важности воспевания святого имени и вдохновляет присоединившихся воспевать святое имя. So the most important activity we have every day is japa, to chant the holy name. Самая важная деятельность, которую мы осуществляем ежедневно, это джапа, воспевание святого имени. We have to have some kind of morning program. У нас должна быть какого-то рода утренняя программа. And morning program is, as well as worshipping the deity, we have to chant the holy name. И утренняя программа, да, так же как поклонение божествам, мы должны воспевать святое имя. And we have to hear the scriptures, read the Srimad Bhagavatam. И также мы должны слушать священные писания, читать Шримад Бхагаватам. So if you do these things every morning, then you will keep your spiritual life. Если вы делаете это каждое утро, вы сохраните свою духовную жизнь. Srila Prabhupada has given us a very perfect process. We just have to follow. Шрила Прабхупада дал нам идеальный, совершенный процесс, которому мы должны следовать.
Prabhupada was giving initiation one day, and he said to the devotees, he said, I'm just doing the ritual. He said, we're doing the yagya, I'm giving the beads, I'm giving a name. He said, this is just the ritual. He said, it's up to you to follow the process. И когда однажды Шрила Прабхупада давал инициацию, он говорит, сейчас мы просто совершаем ритуал. Я вам даю четки, это своего рода ритуал, но следовать ли процессу, это решать вам. The process, hearing and chanting. Процессу слушания и воспевания. And then remembrance will naturally come. И тогда памятование естественным образом будет присутствовать у нас. Of course, you have to maintain your life. You have to have a material. You have to make sure you're able to maintain yourself. You have to work in a job or do some business or something. We have to think of the material, but we have to balance the material and the spirit. Конечно, мы должны как-то поддерживать себя, мы вовлекаемся в материальную жизнь, нам нужно работать, чтобы поддержать себя, но у нас должен быть баланс между материальным и духовным. Train goes on 2 tracks. Поезд идет по 2 рельсам. If the tracks are not level, the train will turn over. Если на одной рельсе что-то случается, то поезд переворачивает. So there's the material life and the spiritual life. We have to balance. Итак, материальная жизнь и духовная жизнь. Нам нужен баланс. We have to make time for our spiritual practice. Мы должны выделять время на нашу духовную практику. Hare Krishna. Харе Кришна. Кришна, правда, поняла? У нас еще здесь есть, можно? У нас здесь еще вопросы. У нас здесь вопрос. Вячеслав, пробуй. Можно в микрофон, пожалуйста? Харе Кришна. Что нужно делать, чтобы полностью предаться Кришне? Харе Кришна. What should we do to surrender to Krishna completely? Well, it's a process. You have to practice. You have to practice surrendering to Krishna. It's not something you can immediately do. Это процесс. Вы должны практиковать это предание. Это не то, что вы моментально можете сделать. But it begins. You begin with chanting Hare Krishna mantra and associating regularly. Начинается он с повторения Харе Кришна мантры и с регулярного общения. And gradually you can surrender. You have to understand surrender means accepting everything which is favorable for devotional service. И тогда постепенно вы сможете предаться. Вы поймете, что предание – это принятие того, что благоприятно для преданного служения. And at the same time you have to give up everything which is not favorable. И в то же время вы должны оставить все то, что неблагоприятно для преданного служения. It means you have to give up the association of people who are against devotional service. Вы должны оставить общение с теми людьми, которые против преданного служения. You have to avoid things like intoxication, gambling, illicit sex, meat eating. Вы должны избегать таких вещей, как азартные игры, незаконный секс, интоксикации и потребление в пищу незаконных продуктов. And you have to regularly chant the holy name and hear about Krishna. И регулярно повторять святое имя и слушать о Кришне. That is surrender. Это предание. Правда? Гуру Махарадж, мой поклон. Вопрос тот же самый. Вы говорили о балансе. Я хочу узнать признаки, как наблюдать, какой перекос у тебя баланс. Ну, то есть, по каким признакам нужно определять баланс. То есть, непонятно, да? Ну, какие признаки есть того, что в одну сторону ты перекосил или в другую? Guru Maharaj, thank you very much. There's a question about the balance. What are the signs that spiritual life and material life are in balance?
that we are not declined in the one side. Well, the sign is that you will be steady in your spiritual practice. Но практика баланса в том, не практика, признаки баланса в том, что вы устойчивы в своей практике. And that you will be less interested in the material things. И что вы меньше интересуетесь материальными вещами. You'll put aside those things which are against devotional service. Вы исключаете то, что может повредить вашему преданному служению. You'll be regular in the chanting. You'll do your japa every day. И вы регулярно воспеваете, вы читаете джапу каждый день. You'll be careful to eat prasadam, Вы очень внимательно почитаете просад. not to just eat anything. Не что попало, да, не все подряд, а просад. А есть вопросы еще в преданном зале? Просто у нас приоритет. Можно микрофон, матушка, мы близко с поручением? Спасибо большое вам за лекцию. Скажите, пожалуйста, в чем заключается высшее благо для человека, вступившего на путь бхакти? Он очень непросто, на первый взгляд кажется, все просто. Thank you very much for your lecture. The question is, what is the high mercy for the person who accepted the way of bhakti? What is The high mercy. the highest mercy? The highest mercy for the person who accepted the way of bhakti. Well, the greatest mercy with Chaitanya Mahaprabhu was glorified to be the most merciful because he was giving love of God. So the greatest mercy is to get love of God. Высшее благо – это, наверное, перевела как милость. Наверное, неправильно уточню. И Гуру Махарадж говорит, что высшее, Чайтанья Махапрабху считается самым милостивым, потому что он давал любовь к Богу. И высшая милость – это получить любовь к Богу. Right? Krishna Prema, that's love of God. Кришна Према – это любовь к Богу. So if you get that, that's the greatest mercy. Если вы получите ее, то это является высшей милостью. Гуру Махарадж, I'm sorry to say that I have not translated the question correctly. Not mercy, but the highest benefit. The highest benefit. Benediction. Benediction. The greatest benediction. Benediction. Well, similar thing. Ну, то же самое. Benediction. We want to benedict someone. How generally when we're asked, we're often asked, please bless me, give me some benediction. So we will bless them, we will say, Krishna Matir Vastu, may your mind always be on Krishna. That is our blessing. Ну, какое благо мы можем получить? Мы часто просим о благословении. И просим, благословите меня. И тогда, как мы благословляем, мы говорим, Кришна, Матирасту, пусть Кришна всегда пребывает в вашем сердце. Right? You want that blessing? Хотите такое благо? Krishna Matir Vastu. Кришна Матирасту. May your mind always be on Krishna. Пусть ваш ум всегда будет сосредоточен на Кришне. Спасибо. Еще вопросы были, да? Маджи, дайте, пожалуйста, микрофон. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вы сказали, что одно из условий предания Шри Кришны – это не общение с материалистами. Но это невозможностью полностью исключить, поэтому объясните, пожалуйста, как правильно это делать. Харе Кришна. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your lecture. You have told that one of the things is not to communicate with the materialist, but we cannot exclude it completely. This communication, this association. So how can we do it in a proper way? Yes, well, of course, you may work in a job,
maybe you have family members who are not devotees. So you have to be careful how you relate with them. You don't want to offend them. Возможно, вы работаете где-то, или у вас ваши родственники не являются преданными. Вам нужно быть очень внимательными, чтобы не обидеть их. But you don't want to also relate to them your experiences about Krishna consciousness, because they may not be able to appreciate your feelings, devotion. Ну, также вы не можете с ними общаться, как с преданными в сознании Кришны, потому что они могут затронуть ваши чувства или обидеть вас как-то. So living in the material world and at the same time being a devotee, you have to be a little conscious about other people, and you want to be careful who you try to preach to and when do you want to reveal yourself as a devotee. И занимаясь духовной практикой, и живя в материальном мире, мы должны всегда быть внимательны к тому, с кем мы общаемся, и можем ли мы открыться как преданные. Мы можем проповедовать, да, говорить, что мы преданные. Somebody was telling me today, Ishwari was telling me that she was working in a job and the people didn't like her because she was a vegetarian and because she didn't drink and take drugs. And so they looked down on her. They thought this is not good. И вот сегодня мы общались, Ишвари рассказывала, что когда она работала в одном месте, то ее коллеги ее не недолюбливали, потому что она была вегетарианкой, не курила, не пила, не употребляла наркотики. Они смотрели на нее свысока и думали, что это... Sometimes in China, you know, if somebody doesn't smoke, doesn't drink, they won't give you a job. They don't want someone like that in their company. И в Китае, если вы не пьете, не курите, вы просто работу не найдете, потому что они таких не любят. They want the person who can smoke a lot and drink a lot. They think, oh, he's really good. Yeah. Они думают, что если он много курит и пьет, он замечательный человек. So we have to be a little careful about how much we reveal and to whom we reveal our habits and our ways. Мы должны быть внимательны к тому, перед кем мы открываем свое сердце и свои привычки и образ жизни. So we have to live in the material world, but at the same time we don't want to be a part of the material world. Нам приходится жить в материальном мире, но в то же время мы не хотим быть частью этого материального мира. So just like you work in a company, you may work in a company and everybody gets together and they're talking about we're really going to have to work and we're going to push our company and make our company number one and increase the sales. And you know, everybody's going, yeah, we're really going to go all out. We're going to work very hard and make a big success. Например, вы работаете в какой-то компании, где люди собираются и настраиваются таким образом, что мы должны лучше работать, чтобы сделать нашу компанию номер один, чтобы была большая прибыль, да мы будем выходить усердно трудиться. So you have to go along with it. Yeah. Вы должны им поддакивать, да. But in our heart, we should be thinking, well, I'm going to chant, I'm going to read my Srimad Bhagavatam. Но внутри себя, в сердце вы должны говорить, я собираюсь проспевать и читать Шримад Бхагаватам. То есть не принимайте их слова всерьез. Does it mean that we shouldn't take their words seriously? Well, you have to consider what words they're saying. What are they saying? Ну, вы должны понимать, что они говорят, да? You know, everything, time, place, and circumstance. Время, место, обстоятельства. If they're telling you meat eating is the goal of life, and if you don't eat meat, you won't be healthy, then we don't take that very serious. Если они говорят вам, что вам нужно есть мясо, что без мяса вы не будете здоровы, будете болеть, то мы не воспринимаем их слова всерьез. If they're telling you, oh no, you have to drink, you have to take drugs, we don't take it serious. Если они говорят вам, вам нужно пить, принимать наркотики, вы не воспринимаете слова всерьез. Sometimes you have to put on an act. Oh, I agree with you. Oh, yeah.
Вот иногда мы должны играть какую-то роль, да, я с вами согласен. You have to consider who the person is and what is the circumstances. Мы должны понимать, кто перед нами и какие обстоятельства. I was in China and I was teaching English in one of the universities. So sometimes I'd be invited to programs with the other Chinese people. Как-то, когда я жил в Китае, я преподавал английский в одном из университетов. И иногда меня приглашали на какие-то программы. So, you know, they would ask me, you know, have something to eat. And, you know, I see things like a fish or, you know, it's very difficult, you know. But what to say? I don't want to offend anybody. So I just, oh no, it's okay, I'm not hungry, I'm not feeling hungry tonight. И на таких встречах мне предлагали, ну поешь что-нибудь. А я смотрела, там рыба, ну не очень приятно, и что делать? Тогда я притворялась, говорю, о нет, спасибо большое, я не голоден. So just try to be sensitive to people. Krishna will give you intelligence how to deal with it. Постарайтесь быть чувствительным к людям, Господь даст вам разум, как вести себя. You know, if it's your husband and he's a meat eater and he's telling you he wants you to eat meat, then it can be difficult. Вот если ваш муж ест мясо, и он говорит, и он хочет, чтобы вы мясо ели, вот тогда здесь сложно, конечно. So you have to try to educate him. Нужно его обучить, попробовать обучить его. Okay. В зале есть еще преданных вопросов? All right, so taking 9 o'clock. We'll stop here. А в чате, in the chat, there are some questions in the chat. Shall we ask? Guru Maharaj, we have one question in the chat. There is one question in the chat. I read for you and then translate. Дайте микрофон. Что включить? Видео. Как видео включить? Оно настраивается. Видео пока не можем включить по техническим причинам. Итак, the question from Mataji Vaishnavi Vani. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. I understand that Chaitanya Mahaprabhu giving beatings to Advaita Acharya for preaching Mayavadi philosophy is a great mercy. But how, when Chaitanya Mahaprabhu gave that punishment, that the secretary of Advaita Acharya has to give up his association for saying God in debt? How it is a great mercy, it really punishment to give up association of devotees. Why Advaita Acharya said it's great mercy? Is it Advaita Acharya's plan to save his secretary? Перевод. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои смиренные поклоны. Я понимаю, что Чайтанья Махапрабху бил Адвайта Ачарью, который проповедовал философию Майявади, и это было великой милостью. Но как понимать, когда Чайтанья Махапрабху наказал секретаря Адвайта Ачарью тем, что лишил его своего общения за то, что тот сказал, что Бог кому-то должен? В чем здесь великая милость? Это на самом деле наказание, лишить общения с преданными. Почему Адвайта Ачарья сказал, что это великая милость? Как это понимать? То есть, какой был план спасти этого секретаря? Был ли это план спасти секретаря? Был ли это план спасти секретаря? Well, we have to understand that the punishment of the spiritual master is a mercy because it shows how much he's caring about us. Мы должны понимать, что наказание духовного учителя – это милость, потому что отсюда мы можем видеть, насколько он заботится о нас. And that he's actually pointing out our defects, and that's a blessing to us to be chastised for having defects. We should take that as a blessing. Он указывает нам на наши недостатки, и мы должны понимать, что это милость быть, так сказать, отруганным духовным учителем за наши недостатки.
it shows that how much the spiritual master cares and is concerned. Это показывает, насколько духовный учитель заботится и беспокоится о нас. So certainly, the secretary of Advaita Acharya got a greater punishment because Lord Chaitanya was saying he should not come in my association again. Конечно же, секретарь Бхаджан получил более суровое наказание, когда Господь Чайтанья сказал, что он не хочет больше видеть его, не хочет, чтобы он был в общении с ним. So in that situation, the secretary would then feel the pain in being separate from the Lord. В этой ситуации, конечно же, секретарь бы чувствовал боль в разлуке с Господом. And he would have more intense feelings for the Lord by that separation. И из-за этой разлуки его чувства Господу бы обострились. Just like Krishna left the gopis. Krishna went to Mathura, he left the gopis in Vrindavan. The gopis, they were in the fire of separation. They felt the pain of separation. Так же, как Кришна оставил гопи, он уехал в Мадхуру и оставил гопи во Вриндаване. И гопи были охвачены пожаром разлуки. But Lord Krishna understood that his being separate from them would increase their love for him. И Господь Кришна понимал, что эта разлука увеличит их любовь к нему. So in the same way, the secretary being told not to come in the association of Lord Chaitanya, it would increase his memory and his feelings and his absorption and thinking about Lord Chaitanya. И этот секретарь, которому Господь запретил с ним общаться, он в разлуке бы в это еще больше вспоминал, это уже увеличило его памятование о Господе. So it's more mercy than Advaita. Поэтому таким образом проявляется большая милость, чем по отношению к Адвайте. Okay. Hare Krishna. Еще есть вопросы? Okay, we'll stop here tonight. Thank you. Hare Krishna. На этом мы остановимся. Спасибо большое. Харе Кришна. We're back to Vrinda Ki. Что-то не работает. Может отключаться внешне. Альбом. Поднимись, поставь, пожалуйста. Дорогие преданные, пожалуйста, давайте подходите ближе, берите милость. Пожалуйста, кто-нибудь Быстренько. микрофон с той стороны отодвиньте, пожалуйста. Мата же кто-нибудь отодвиньте, под микрофон. Подходите, подходите. Кто получил, может другим уступить место. Нет, не то, что он сказал, что не делает. Ага.